Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again to our book. Today we are in page 21. Let's get started. So we have تمرينات على تنوين المضموم. Simply we are doing practices on the tanween, which is ضمتين. Okay, remember we said tanween is فتحتين كسرتين ضمتين. When you hear tanween, just remember فتحتين كسرتين and ضمتين. Okay, so we are doing this one, and let's get started. We have عزيز. عزيز. Remember we said this is za. عزيز. عزيز. حكيم. عزيز حكيم. Okay. عزيز حكيم. وهذا لسان. وهذا لسان. Okay. قالوا ساحر. قالوا ساحر. Okay. قالوا ساحر. قالوا ساحر. كلمة. كلمة هو. كلمة هو. قائلها. قائلها. إلها. Please do not say قائلها. It's قائلها. طيب. And remember, a madda, then a hamza. What is the name of this kind of a madda? Remember. Okay, what is it? Okay, I'm waiting for an answer down there. ولا خلا. ولا خلا. ألف صغيرة. ولا خلال. خلال. ولا خلال. ولا خلال. ذاهب. ذاهب إلى. ألف صغيرة. إلى. ذاهب إلى. ذاهب إلى. جناح. 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 طيب. Then we have وهذا كتاب. وهذا كتاب. وهذا كتاب. We did this one. ناصح. This is ha, صاد, and then ha. ناصح. أمين. أمين. ناصح. أمين. طيب. Let's start from the beginning one more time. So we have عزيز حكيم. عزيز حكيم. وهذا لسان. وهذا لسان. قالوا ساحر. قالوا ساحر. Remember, I told you to just look at this alif and the circle. One day you'll know what it does. طيب. كلمة هو. قائلها. كلمة هو قائلها. What is the name of this kind of a madda? What do we call it? طيب. madda and hamza in the same word. Okay. طيب. Let's go to the other one. We have وهذا كتاب. وهذا كتاب. ألف صغيرة. ألف صغيرة. ناصح أمين. ناصح أمين. طيب. إن شاء الله please practice this half. Make sure it's easy. See you in the second half.